Что самое крутое вы случайно подслушали? Однажды в Нью-Йорке я был в магазине, где продавались макаруны, и там за прилавком стояли две симпатичные блондинки. Одна говорит другой по-французски: «Он очень милый». Другая отвечает: «Да, хорошенький». Я молчу. Одна из них спрашивает меня, что я хочу заказать. Я отвечаю ей на беглом французском с ухмылкой до ушей. Она начинает невероятно краснеть. Потом я расплатился и убежал, потому что я боюсь разговаривать с девушками. Когда я ехал на автобусе в колледж, я заметил компашку из 4 цыпочек, которые смотрели на меня. На мой взгляд, им было лет 19-20. А я тот еще псих, поэтому уменьшил громкость на своем iPod. Они обсуждали, какой я высокий, мой рост 193 сантиметра. А потом одна из них сказала, что у меня должно быть большой агрегат. Как же мало они знают. Увидел, что моя хорошая подруга и по совместительству одна из самых привлекательных девушек, которых я знал, идет и болтает с одной из наших общих подруг. Поэтому я начал набирать скорость, чтобы их догнать. И когда я приблизился, то услышал, как она сказала: «Да, когда Вафлс надевает эту зеленую рубашку, мне приходится сдерживаться, чтобы не наброситься на него прямо на занятии». В следующий раз надел эту рубашку на вечеринку, на которой была и она. Она не сдержалась. «Да, детка». Однажды утром моя девушка подумала, что я еще не проснулся, и когда вставала, чтобы уйти, тихо сказала: «Я люблю тебя», чего она раньше никогда не говорила. Я сделал вид, что сплю, чтобы избежать неловкости. Я женился на ней 4 года спустя. Я случайно услышал, как строительный рабочий во время обеденного перерыва тихо напевал себе под нос богемскую рапсодию голосом Гонзо из улицы Сезам. Думаю, я уже никогда не услышу ничего лучше. Она намного умнее, чем можно было бы подумать по ее сиськам. Оливия Уайлд говорила о работе ртом за столом позади меня, пока я ужинал со своей девушкой и ее мамой. Надеюсь, я заработал несколько очков хорошего бойфренда за то, что не отвлекся на ее разговор. В 4 классе компания девочек из моего класса говорили о мальчиках, которые им нравились. Учительница подошла к ним и сказала, что я тот, на кого стоит обратить внимание в этом плане. Это не совсем относится к подслушиванию, но я зашла с компьютера своего лучшего друга, чтобы что-то посмотреть. И последним, что он искал в гугле, было: «Я влюблен в свою лучшую подругу». И вот мы встречаемся уже 2 года. Иногда я думаю об этой ситуации, и она все еще вызывает у меня улыбку. А ты не подозревала, что каждый раз, когда ты просила воспользоваться его компьютером, он вбивал это в поиск, а затем закрывал окно, в надежде, что однажды ты заглянешь в историю и все увидишь. И прежде чем продолжить, минутка полезной информации, не перематывайте. Дорогие подписчики, вы хотите стильно и недорого одеваться? Тогда рекомендую вам годный магазин кроссовок и одежды hustle.rf. Ребята продают реплику известных брендов, которая по качеству и материалам не отличается от оригинала. В наличии более 5000 кроссовок и одежды по адекватным ценам. Редкие и эксклюзивные модели, которые вы сейчас нигде не купите, либо потратите в 3 раза больше. У хаслов на сайте только реальные отзывы покупателей. И что очень важно, у них есть бесплатная доставка и оплата при получении. Если товар не подошел, просто возвращайте обратно. Для наших подписчиков хаслы предоставили промокод UPVOT, который дает скидку 30% на все товары. Не переплачивайте и тратьте деньги с умом, ссылочка в описании. Продолжаем. Ну, если у тех копов есть вертолеты, рандомный парень, который проехал мимо меня на велосипеде, разговаривая по телефону. Был на вечеринке в доме друга, пошел в туалет, но он был занят, поэтому я ждал за дверью. Внутри находились 2 девушки, которые говорили о том, как они обе меня хотели, а потом пошутили насчет кекса втроем. Не стоит и говорить, насколько они смутились, когда открыли дверь, а за ней стоял я, с самой самодовольной ухмылкой на лице. Может, и не самое лучшее, но, несомненно, интригующее. Несколько лет назад я был гидом на Международном конгрессе ортопедов. Работа в тот вечер была довольно скучной. Нужно было стоять в практически пустом коридоре и направлять гостей в банкетную зону, когда они выходили из лифта. Поскольку это был не главный путь к банкету, мимо меня проходило очень мало людей. И вот лифт открывается, выходит около полудюжины специалистов-ортопедов, и один мужчина произносит фразу: «Ну, я и сделал этому мужчине грудь. А что еще мне оставалось делать?» А все остальные истерически смеются. С тех пор я пытаюсь понять, какое же начало было у этой шутки. Нам следовало поглубже вырыть ту могилу. Несколько лет назад я была со своими родителями в ресторане. Мимо нашего столика проходила семья с маленькой девочкой. Девочка обернулась и посмотрела на меня, когда садилась. Повернувшись обратно к родителям, она восторженно сказала: «Мам, смотри, принцесса!»
я хочу его лизнуть», — сказала девочка в классе о моем большом носе. «С ней я чувствую себя как дома», — сказал мой тогда парень, а сейчас муж своей маме, когда мы только съехались. Когда я учился в 6 классе, мои родители запланировали большой сюрприз — поездку на лыжный курорт. И я услышал, как они говорили о лыжном снаряжении и билетах на самолет, так что я знал, что что-то будет. И вот настал день, в который я думал, что все случится. Но я пошел в школу, как обычно, и ничего не произошло. Я был немного разочарован, но в середине дня за мной заехали родители. Они уже собрали мои вещи, и мы сразу поехали в аэропорт. Весьма приятный сюрприз. Несколько лет назад я шла по продуктовому магазину. Рядом со мной дурачились 2 мальчишек. И я услышала, как один из них кричит: «Боже мой, она такая секси!» Мы встретились взглядами, и тогда он очень смутился. В любом случае, это было приятно слышать. Я проходил мимо 2 девушек, которые говорили о том, что нужно заниматься спортом, когда услышал это. Даже моя тень выглядит дерьмово. Начинаешь понимать, что тебе стоит выйти на пробежку, когда даже твоя тень выглядит дерьмово. Я отправилась в путешествие с 2 моими самыми близкими подругами. Мы вели машину по очереди, и была моя очередь ехать на заднем сиденье. День был прекрасным, я смотрела в окно и подпевала музыки, ни о чем не думая, просто наслаждаясь моментом. Краем уха я услышала, как одна подруга сказала другой: «Только погляди, как она счастлива». 2 девушки говорили обо мне. Одна, которая мне нравилась в тот момент, а другая, в которую я был много лет влюблен. В нем что-то есть. Да, я думаю, его улыбка. Какой сейчас год? Какой сейчас год? Безумная женщина в Вашингтоне. Я решил, что она была заблудившейся путешественницей во времени. Случайно услышал в свой день рождения, как моя девушка, высасывавшая из меня все соки, говорила моему другу, с которым она в то время мне изменяла, что она в ближайшее время планирует со мной порвать. Но у нее не хватает смелости, потому что я даже не могу об этом догадываться, я слишком незрелый, чтобы с таким справиться. Так что я спрятался за угол, написал ей СМС: «Я с тобой расстаюсь». А ему: «Это я в прошлом году переехал кролика твоей сестры». Дождался, пока они получат сообщение, прошел мимо них, перданул и шел вот с таким лицом тролля всю дорогу домой. Я встречался с одной цыпочкой и считал, что она выше моего уровня. Она бросила меня, но мы остались хорошими друзьями. В итоге на вечер встречи выпускников я пригласил ее лучшую подругу, и мы ужинали дома у моей бывшей девушки. Я тогда играл в футбол, тягал железо и был в самой лучшей форме. Я услышал, как мама моей бывшей сказала другой маме: «Поверить не могу, что она его бросила. У нее никогда не будет парня, который настолько хорошо выглядит». Не знаю, о чем она думала, она даже говорила, что и характером он ей нравится, но думала, что сможет начать встречаться с парнем, которого считала лучшей партией, чем я. И рассмеялась. Самое интересное, что через год она пригласила меня на свидание и сказала, что совершила большую ошибку. Моя девушка, теперь уже жена, подошла и сказала, прекрасно осведомленная о ее словах: «Это что сейчас было, бывший?» Когда-то давно я тусовался на генеральной репетиции СНЛ. Музыкальным гостем был Доктор Дре, а с ним Эминем и Снуп Дог. Мы с другом просто сидели и болтали, и тут позади себя я услышал: «Сюзанна, познакомься с моей девушкой Бриджит. Бриджит, познакомься с моей девушкой Сюзанной. Я давно хотел вас друг другу представить». Мы повернулись, а это был Эминем, приобнявший 2 девушек. Мы были очень впечатлены. Когда мне было 14 лет, и я хотела впервые вывести необъезженную лошадь на улицу по довольно уединенной и незнакомой тропе, я услышала, как другой человек, занимающийся лошадьми, спросил моего инструктора, почему он мне разрешил. Инструктор ответил: «Потому что у нее напрочь отсутствует страх». Это было офигенно. Как-то раз я проходил курс по морской биологии на острове у берегов Таиланда, Малайзии. Часть занятий включала в себя проведение полевых наблюдений, и моим одногруппникам приходилось по очереди меня искать, когда пора было начинать урок или есть, или что-то еще, потому что это время наблюдений было, наверное, самой интересной и увлекательной и ценной возможностью за всю мою жизнь, и у меня никогда не получалось вовремя остановиться. Когда курс закончился, мы с одногруппниками скомпоновали наши конспекты, потому что на остров приезжала другая группа и должна была продолжить то, на чем мы остановились. Но новый руководитель курса забыл или не знал, что должен был забрать папку, которую мы сделали на остров, а добираться нужно было долгое время на лодке. Поэтому мне поручили зачитывать другу по телефону наши самые важные заметки, а он записывал их от руки. В 2004 году на этом острове не было интернета, но в нашей школе был спутниковый телефон. И вот я просматриваю около 120 страниц рукописных заметок, читаю их достаточно медленно, чтобы мой друг успел записать. Пытаюсь решить, что читать не нужно, и вдруг понимаю, что держу в руках страницы тетради с именами всех моих одногруппников
одногруппников и всеми оценками за наш курс. У меня стояли отличные оценки по всем работам, и рядом с моим именем маленькая звездочка с примечанием, в котором говорилось, что преподаватели, возможно, захотят поговорить со мной о том, чтобы я остался с ними или дать мои контакты другой исследовательской организации. Я не тупой, хотя на самом деле я действительно туповат. Это был один из немногих моментов в моей жизни, когда я по-настоящему почувствовал за себя гордость. Иногда я задаюсь вопросом, вдруг кто-то оставил эти страницы намеренно, чтобы я увидел и укрепил уверенность в себе, ведь почему-то именно мне поручили читать эту папку. В любом случае, это сильно изменило мою жизнь. Мне осталось около 2 месяцев до защиты докторской диссертации по биологии, и я, возможно, не стал бы пробовать, если бы тогда не увидел ту информацию. Кому лень читать? Я случайно увидел, что профессор биологии написал обо мне, и это помогло убедить себя в том, что я, возможно, достаточно хорош, чтобы сделать биологию делом своей жизни. Наверное, это было худшим, что мне случайно довелось услышать, но лучшим, что я подслушала, потому что в обратном случае я бы оставила горячему французскому мудиле свой номер телефона. Я была в кафе в Версале, где училась около полугода. Я разговаривала по-английски со своим отцом, который всего на 2 дня приехал в гости. Нас воспринимали как типичных тупых американских туристов. Мы американцы, но не тупые, и мы не были туристами, по крайней мере, не в тот день. Я услышала, как компания мальчиков-подростков говорила о том, какие тупые и легкодоступные американские девушки, что мы всегда выставляем себя на показ, потому что мы кучка тупых шлюх. Эти парни были мудаками, совсем не как те приятные люди, которых я встречала в школе и на работе. Как минимум полчаса они говорили о распутных американских сучках и о том, как должно быть выглядит мое голое тело в до нездорового подробных деталях. Очень милая дискуссия. Чертовы придурки спорили, у кого получится взять мой номер и кто из них поимеет меня лучше и первым. Один подошел ко мне, он сказал по-английски: «Не могу не заметить, что такой милой юной американке может понадобиться гид коренной француз. Я бы с удовольствием показал вам окрестности». Громко на хорошем французском я ответила: «Многие из нас нелегкодоступные и не тупые. Пошел ты нахуй». Мой отец, который не понял всего, что произошло, но уловил суть, сказал: «Я никогда так тобой не гордился». Большое спасибо за просмотр. В комментариях под видео напишите, что самое крутое вы случайно подслушали. И не забудьте посмотреть наши другие выпуски. Обнял. Пока. All right, everyone's presentations are done. Nick, the manager, said as he tried to move the discussion forward. Excuse me, I haven't. I recently found out something. Nick interrupted me and began to speak. There's apparently someone in this department who didn't graduate high school and is just a part-timer. Meetings should be for employees only. Absolutely right. His lackey, Mike, of course, agreed with Nick. I'm leaving. After leaving the meeting room, I started to shut down my computer. I noticed that an email had arrived, not in my personal inbox, but in the company's shared email. Thinking, there's no point in speaking up, no one will listen, I went home quietly. The next day, I heard a commotion from Nick's desk. He was staring at his computer screen, his face pale. Nick? Is something wrong? Mike looked at the screen with him. And he turned even paler than Nick. Why is he so angry? Knowing the reason for Mike's distress, I thought to myself, serves them right. My name is Adam. My mother passed away when I was in the 9th grade, and I was raised by my father. Well, you could hardly call it being raised. After my mother passed, my father changed. He drowned his sorrows in alcohol, and though he still went to work, he squandered our living expenses on horse racing. Because of that, I had to start working part-time as soon as I entered high school. Every month, I went to the convenience store with bills in hand that couldn't be auto-deducted from my father's account. Even though I endured it because I didn't want to be alone, I reached my limit in my 2nd year of high school and dropped out. I found a live-in job at a distant inn. Thank you for everything. The day I left home, my father, still staring at the TV, spoke. Take care. That was our last conversation. Back then, 18 wasn't the age of majority, so I needed my father's permission to work, and I couldn't hide my place of employment. Yet, my father never visited me even once. I kept working just to survive, and before I knew it, I was 42. Years of hard work paid off, and I was transferred to the headquarters. I was thrilled to be recognized by the company, as I thought I'd be working in the field until retirement due to my lack of formal education. Listen up. Our work can change the future of our employees. Don't drag us down. On my first day after the transfer, Nick, dressed in an expensive suit, spoke sternly.
There was a reason for this. Our inn was located in a prominent tourist destination, known so well that everyone in the state could sing its commercial jingle. At its peak, we had 5 locations within the state. But that was long ago. Due to financial difficulties and aging facilities, only the place where I had worked for many years and the original establishment remained. I was prepared to lose my job anytime, but now there was a glimmer of hope. With the rise of social media, the tourist area where the inn was located started gaining attention again. Depending on how hard the sales department, where I was transferred, worked, we could either thrive or be forced to give up this prime location to the new hotel chains continuously popping up. For Nick, who had switched careers from another industry to strengthen our sales, this was a battle he couldn't afford to lose. I understood why he had to be strict. I will do my best. Nick sneered at my enthusiastic declaration. Did you not hear what I said? I'm sorry. I thought I was listening carefully. Out of habit from years of customer service, I apologized reflexively, though I had no idea what had offended him. Someone was watching me with a smirk. In this department, there are those who are expected to excel and those who have been shoved here because they have nowhere else to go. You are the latter. It was Mike, the section chief. He's 7 years younger, at 35. But he was called to headquarters much earlier than I was and had been moving around within the headquarters ever since. I'm not jealous, but I can't accept that he's my boss. Graduating from a prestigious university, he has an unusually high pride and caused many problems as a newbie, making things very difficult for me when I was the front desk leader. When I found out Mike was transferred to the sales department a month before me, I was disheartened. Mike is right. With just a middle school diploma, there's not much you can do. Don't even think about achieving results. As if I didn't exist, Nick remarked, I'm thirsty. Mike eagerly ran to the coffee maker. It seems Mike is Nick's lackey. I regretted being happy about my transfer to headquarters, wishing I had stayed on site forever. Send a direct mail to every company on this list by the end of the day. Nick only assigned me tasks that even a new graduate could handle. What? There are over 1,000 companies. You want me to send to all of them by today? Yes, if you and your fellow misfits split the work, even those with nowhere else to go should finish by today. I glanced at the employees typing away expressionlessly. They were worn out from customer service, only thinking about leaving on time, or were women reassigned after having children, with zero motivation for work. Even Sam, a new graduate from the same university as Mike, who was supposed to be among the expected achievers, had no enthusiasm for the job, having joined the company wanting to do customer service. I don't care what they say, I plan to quit anytime, he said. Only Nick and Mike were highly motivated, making all the decisions between the two of them. I originally only wanted to work at the inn to survive and had no particular attachment to this job. I swallowed my words, thinking I had no right to reprimand them. About a month after the transfer, Nick told us with a frustrated look. To commemorate the 50th anniversary, we've decided to create a plan exclusive for one group per day. Originally, Mike and I were supposed to come up with it, but our president, Mr. Thompson, insists on hearing everyone's opinions. So, you all get a chance. As Nick explained, Mike began handing out prints. Make sure not to embarrass Nick. If your ideas are half-baked, you'll have to redo them. It seemed that they had printed his handwritten notes by Mr. Thompson, which included several questions and a section for free responses. It made sense why Nick had to seek our input, given that all responses had to be submitted to Mr. Thompson. We were given a week to think about it, and a meeting was scheduled to compile our ideas. My plan is to let guests enjoy both the old and modern America. Nick began the presentations. Guests would watch a master confectioner at a nearby traditional sweet shop make sweets in front of them. The welcome drink would be premium tea in a bottle. Nick's plan was certainly attractive. After his presentation, Nick called on us to present in the order we were seated. Just as I stood up for my turn. All right, everyone's presentations are done. Excuse me, I haven't. I recently found out something. Nick interrupted me. There's someone in this department who didn't graduate high school and is just a part-timer. He was likely talking about me. I joined the company as a part-timer and was made a full-time employee when I turned 20. That was 20 years ago,
so Nick and Mike probably had no chance to know until recently. Meetings should be for employees only. Absolutely right. After that, Nick kept creating opportunities to solicit everyone's opinions, purposefully excluding me from speaking. The meeting unexpectedly heated up and went past the scheduled end time. A few people asked to leave, and the discussion continued with the remaining few. Still here? Normally, you'd leave in that situation. Though I had no attachment to the job initially, hearing kind words from customers made me want to make them happier. For someone like me, with nowhere to go, the inn was my home and customer service was my life. I felt pathetic about my current self. I'm leaving. I left the conference room and started shutting down my computer. I noticed an email had arrived, not in my personal inbox, but in the company's shared email. Thinking no one would listen to what I had to say anyway, I quietly went home. The next day, while preparing the DM as instructed, I heard a commotion from Nick's desk. In his haste to stand up, he hit his knee on the desk. He stared at his computer screen, his face pale. Nick! What's wrong? Mike, thinking he should be the first to rush over, approached Nick while still wearing his coat. He peered at the screen with Nick. And he turned even paler than Nick. Why is he so angry? Who is responsible for this company? Nick, more irritated than ever, asked, and Mike answered without checking. Probably Sam. Sam wasn't there because he was attending a morning training session for new hires. Nick gave up on getting angry and returned his gaze to the screen. They were looking at an email that arrived right after the end of the working day yesterday. Apparently, no one, including me, had checked it before leaving. The email was from a large company that used us for their annual employee trips. The president and executives of that company also frequently used our services personally. President of the company, Mr. Mason himself had declared that neither he nor his company would ever use our services again. Well, some companies cancel their employee trips or stop using our services due to financial struggles. Let's just move on. Mike kept wiping the sweat from his forehead with a handkerchief. Knowing why Mike was so agitated, I quietly watched their interaction. Do you know how much revenue we get from that company? We can find other guests to fill the rooms, but we'll lose the banquet costs, gift shop revenue, rental car fees, and more. Moreover, the gifts were supposed to be prepared by the traditional confectionery shop involved in Nick's proposed plan. If it's known that we incurred such a huge loss at this critical time, Nick's position in the company would be jeopardized. Nick took a deep breath, seemingly trying to calm himself. All right, Mike. Go to New York right now and apologize to Mr. Mason. What? You're coming with me, right? I have urgent work to do. I trust you, which is why I'm entrusting this to you. Please. Mike, believing Nick's sincerity, agreed with a determined look on his face, saying, yes. That's Nick for you. Even if Mike went to apologize, Nick would shift all the blame onto him if the client didn't change their mind. Well, it was Mike's fault to begin with, so it served him right. About 3 hours later, Sam answered a call from somewhere and repeatedly apologized, saying, I'm very sorry. Everyone watched to see what was happening. After ending the call, he informed Nick with a weary tone. When Mike arrived at the client's company, he only made things worse, further infuriating Mr. Mason. He was demanding, get his boss here immediately. It was no wonder Sam was exhausted, dealing with such a call right after returning from training. What is that idiot doing? All right, Adam, you're coming with me. If sacrificing Mike didn't work, then I must be next. Normally, I'd want to refuse at all costs, but I saw an opportunity in this situation. If I can be of assistance, I'd be happy to join you. I obediently followed Nick, and we flew to New York. When we introduced ourselves at the reception, it became clear how serious the situation was, as the receptionist personally escorted us to the president's office. Angry voices leaked through the door, making both Nick and me uneasy. Excuse me. I'm Nick, the supervisor. I understand my subordinate has caused you trouble, and I deeply apologize. Nick, with his experience in the corporate world, knew enough to offer an apology before excuses. However, his customer service skills left much to be desired. I sighed as I saw Mike trembling like a small dog in the corner of the room. What kind of training are you giving your subordinates?
Mr. Mason glared at Nick with a red face. The intensity of his gaze made even Nick take a step back. Regrettably, I joined this company only 2 years ago and was unaware of Mike's issues. I should have identified his shortcomings sooner. Indeed. I should have realized sooner. No sensible person would come to apologize and then give a lengthy presentation on the drawbacks of not using their in. Nick froze, his mouth slightly open. Suspecting the worst, I picked up the documents that had fallen to the floor. It seemed Mike hastily prepared these documents on the plane, listing the disadvantages. Disadvantage 1: if you change the venue for the company trip, employees might suspect it's for cost-cutting reasons, leading to a negative impression. Reading it aloud half-jokingly, Nick snatched the papers from my hand and checked the contents with a furious expression. Among the stack of documents was a receipt from a nearby convenience store's copy machine. I felt a pang of dread, hoping he hadn't shown the receipt as well. What do you think he said when I asked what kind of nerve he had to do this? I'm very sorry. Faced with the dire situation, Nick must have thought there was nothing left to do but apologize. In a voice smaller than I'd ever heard from him, he uttered words of apology. He said, "I'm a Harvard graduate. I don't believe I said anything wrong." Mike, what have you done? Forgetting his plan to pin the blame on Mike, Nick yelled loudly, even in front of Mr. Mason. "I didn't do anything wrong." "You're still saying that? Look at him." Mike pointed at me with a shaking hand. "I was assigned to headquarters in my 20s and now I'm a section chief. This guy only made it to headquarters at 42. Everything I've done proves I was right. So why are we losing the contract?" Having said his piece, Mike collapsed to the floor. "Of course. You were sent there because you had nowhere else to go." Mike never expected to hear such words from someone he looked down upon. He lunged at me, and Nick hurriedly stepped in to stop him. "Mr. Thompson told me Mike is a quick thinker, and to take good care of him." There's no way he was pushed aside. "Don't make things worse here. He didn't say quick thinker, he said only quick-witted, didn't he?" I don't remember that part. I recalled the many troubles Mike caused when he was a newbie. When Mike was on the front line, his pride was so high that he never apologized to customers. Customer service, especially in our job, doesn't work alone. It brings both good and bad situations. If the front staff or housekeepers made mistakes, or the cleaning company didn't properly clean a room, one had to apologize to the customers regardless of personal fault. Mike, in such situations, would never apologize, insisting he wasn't at fault. This often angered customers, and as the front desk leader, I frequently had to apologize on his behalf. He caused complaints and disrupted operations, which is why he was quickly moved to headquarters. In departments where he didn't interact directly with customers, his quick thinking was beneficial and things went well. But it seemed his flaws were starting to show. Corporate reservations are supposed to be entered into the system by the sales representative. But a quick check yesterday revealed that more than 10 items were missing from the client's reservation. The handover document clearly stated what needed to be prepared. Why didn't you enter it into the system? Why do we have to give them special treatment? Filling rooms near the banquet hall, setting up all the food in advance. Specifying the brand of wine, they're too demanding. No wonder he always angered customers, I thought, feeling a headache coming on. Grouping them in rooms near the banquet hall is for our benefit too. It makes it easier for the staff to set up beds and serve breakfast since everyone's schedule is synchronized. As for the other requests, Mr. Mason suggested them to lighten our load. I didn't know that. Nick finally seemed to realize that Mike was the one who had angered the client. What did you say to them? I just told them we wouldn't give them special treatment anymore. We shouldn't waste effort on things that don't bring in money. I was utterly exasperated at his lack of understanding of customer service. Of course, we shouldn't comply with unreasonable demands. But carrying over successful practices from past stays makes customers feel remembered and enhances their experience. Good memories encourage repeat visits. That's part of our job. I looked down at Mike, who was sitting on the floor. In our job, nothing is a waste. Mr. Thompson likely moved you to the sales department, hoping you'd finally understand this.
How do you think he feels now that you failed to meet his expectations? Mike, tears in his eyes, fled the president's office. I was amazed he still hadn't apologized. You have it tough, Adam. It's okay, we're all employees of the same company. I deeply apologize for this disrespectful incident. Especially after all the care you've shown us. If it weren't for you, Adam, I really would have stopped staying here. When I heard you were moving to the sales department, I was willing to reconsider if you handled it. Seeing us talk so amicably, Nick's face contorted. Do you two know each other? Adam's service is excellent. I always requested him specifically. Normally, we don't accept specific staff requests, but we made an exception for Mr. Mason, adjusting my shifts accordingly. He had personally stayed at our hotel just before my transfer, and during casual conversation, I mentioned, I'm moving to the sales department soon. If I hadn't told him then, things could have been much worse. Please continue to take care of us. I look forward to it. On the return flight, Nick awkwardly offered me a can of beer. It's still working hours. Of course, I had no intention of forgiving him for a single beer. Nick might try to pin everything on Mike and avoid any consequences. While pondering this, a startling fact came to light. Nick, the tea bottles for the plan have arrived. I handed Nick a bottle labeled with our inn's name. They look good. What are you talking about? These are plastic bottles. I had assumed we would use the trendy, high-end bottling tea. But what arrived were ordinary plastic bottles of tea with customized labels. The only unique aspect was the label, which had the inn's name, making it look customized. Upon further investigation, I discovered that a substantial amount of money was set to be paid to the tea company. It was priced like bottling tea. Does this plastic bottle really cost $100 each? The tea inside is specially blended for us. The extra cost is for that. Wouldn't it be better to use another tea company? Or is there a specific reason we must use this one? As Nick continued to make excuses, I showed him a printed email. I informed the tea company's president, Mr. Mitchell, that we discovered irregular payments and he confessed. He said you two were high school classmates and planned to split the extra money. That idiot. Why did he confess? That's not important. You should worry about yourself, this could turn into a police matter. Opening the bottle cap, I suggested. How about calming down with this tea? It supposedly has a relaxing effect. Nick drank the tea frantically. In the following days, decisions were made about their fates. Mike was reassigned to the General Affairs Department, with no chance of transfer or promotion, as per Mr. Thompson's orders. As for Nick, since the payment to the tea company hadn't yet been made, he narrowly avoided legal trouble. Instead, he was encouraged to leave the company, and to avoid further complications, Nick submitted his resignation. Rumor has it that connections between HR departments have made it difficult for him to find new employment. Even though it was good to have those two gone, something unexpected happened in the sales department. Everyone became motivated and united in refining the 50th anniversary plan. In the end, my plan was adopted. We collaborated with the Tourist Information Center to provide personalized guides. The plan, tailored to the number of guests, was truly special for the 50th anniversary. Hey, is Adam's family coming to stay? I immediately booked that special plan for my family. Sam noticed it on the reservation list and quickly picked up on it. Yes, I'm inviting my father. That's great. I might invite my parents too. I lacked the courage to face my father just as Adam. But here, with the confidence Mr. Mason praised, I felt ready. The 50th anniversary plan was a perfect opportunity to reconnect with my father. I hoped to bring back the days when we could laugh together as we once did.